ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अर्शदीप ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰਿਟਰੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬਾਬਤ कई एजेंडियां उत्ते ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हैमिल्टन विच चल रही 3 रोज़ा रिट्रीट के दूजे दिन लिबरल कैबिनेट वालों किए जाने वाले कामों की वड्डी लिस्ट तैयार की गई है। इस विच महंगाई नाल पहल के आधार पर नजिठण तो इलावा देश नूं मुकाबलेबाजी लई बेहतर तैयार करना भी मुख तौर उत्ते शामिल है। डिप्टी प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड दे नाल रिट्रीट विच पहुंचे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आख्या अजे बहुत सारे काम करने वाले पे ने ते बाद विच उन्होंने आख्या कि इस दौरान पासपोर्ट संबंधी बैकलॉग नूं भी खत्म कर दिता जाना सरकार दी मुख तरजीह विच शामिल है। Great to be in Hamilton. Lots of work to do. Thank you. When will you meet with the Premier, sir? When will you meet with the Premier? इस तो बाद फैमिलीज मंत्री करीना गौड वालों पासपोर्ट ऑफिसेस की स्थिति उत्ते रोशनी पाए जाने की संभावना सी। उन्होंने कहा यह पासपोर्ट ऑफिस कोविड-19 पाबंदियां विच पिछले साल दित्ती ढिल तो बाद पासपोर्ट मुड़ नविआउण दीआं अर्जियां नाल भरे पए हन। उन्होंने कहा इस दे उत्ते पहल दे आधार ते काम कीता जावेगा। First, I think it is important to recognize that for decades, the process of applying for and receiving a passport in Canada was one of the most seamless and predictable government services there was. The Government of Canada set a very high standard in getting citizens this critical document in a simple and timely way. Service Canada nearly doubled the operational workforce from 1,365 employees in March to 2,639 in December. It expanded access to service for Canadians to more offices. It added processing capacity and streamlined operations. Staff worked thousands of hours of overtime, processing applications, printing passports, and helping Canadians directly on evenings, weekends, and on holidays. Special attention was paid to make sure Canadians with an urgent need were served in time for their travel. And these efforts paid dividends, re-stabilizing the program by the fall. As of October 3rd, Service Canada began to once again deliver within the service standards for well beyond 90% of new applications. However, there were still thousands of Canadians who applied well before that time who were forced to wait. Some of those Canadians may even just be receiving their passports now, despite having applied as early as the summer. I have seen these cases in my own office, as have my colleagues and MPs from all parties. To those Canadians and others who have shown such admirable patience during this difficult situation, I once again apologize. Since its peak in June 2022, after dedicating resources to ensure these Canadians receive their passports, approximately 98% of the backlog of applications have been processed. The backlog is virtually eliminated. The number of applications that remain are there for many possible reasons, and not every application results in a passport being issued. Some cases may have other complex issues to resolve, such as matters of child custody, eligibility, or integrity matters. Service Canada has assessed all of these complex files and is working diligently to complete the review and identify the appropriate outcome while ensuring passport integrity. The efforts and resources that have been deployed over the past year are now focused on maintaining service standards and anticipating growth in application volumes. The first wave of passports with 10-year validity were issued in July of 2013. Service Canada is now well positioned to handle the 2023 influx of renewals and beyond. As was the case prior to the pandemic, there are going to be seasonal peaks, which might mean there are lineups at offices sometimes. With March break and summer quickly approaching, there is no time like the present to apply, so our Service Canada staff can serve you as quickly as possible and help get you on your way to your destination. ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲਸ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਅਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਬਲਾਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 2023 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਬਲਾਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਲੈਬਲਾਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ CHT ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਿਬਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਰਿਟਰੀਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਲਾਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੈਬਲਾਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੈਬਲਾਂਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਰਿਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ-ਲੂਇਸ ਡੌਕਲੋਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਵਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡੀਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਲ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 fundamental areas of shared priorities are our common focus: reducing backlogs and supporting our health workers, enhancing access to family health services, improving mental health services, helping Canadians age in dignity, and modernizing our healthcare system, in part through a better use of data to save lives and increase the quality of care to Canadians. As the Prime Minister has said, we are confident that we're going to get to a good place. I'm personally very optimistic, and I'm looking forward to significant and positive developments in the weeks ahead. There has been significant progress over the last few weeks. I'm positive and optimistic, as the Prime Minister is also, as he has signaled earlier this week. And that's because we have seen a shift towards a focus on what matters to Canadians, which are results. Results for patients and healthcare workers. That's what people want, and that's what I believe premiers also want now. And that's great news for everyone across our country. And great news, I believe, I would also add, for the health ministers, my colleagues who've worked so hard in the last year with me and many others, experts and partners across our country, to signal how much more we need to do together to achieve the right results for people in the short, but equally importantly in the longer term. Because I might add in passing that what we're seeing now is obviously to a large extent caused by the severe impact of COVID-19 in the last years. But the pressure on healthcare workers has been there for many years, and that pressure will increase over the years to come. So we need to secure investments in the healthcare system so that we can maintain the publicly funded and equitably accessible healthcare system that so many people want to maintain in this country. ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। By thanking the Mayor of Hamilton for welcoming us to your great city, Andrea. It's so good to see you. It was nice to congratulate you after your election win, but since then we've been able to have our teams working together on a lot of big issues. It's a real pleasure to be able to sit down with you right here to bring the whole cabinet to Hamilton, to lean in a bit on the challenges that people are facing here in Hamilton, as representative in so many ways of the things going on across the country.
it's been really, really important for us to work hand in hand over these past many years with municipal governments, and it's made a real difference in the lives of people. So I look forward to working with you closely on the things that are your priorities and mine, particularly housing, homelessness, infrastructure, transit, growing the economy in ways that create good jobs for people in Hamilton now and well into the future. These are all things that I know we can work on, among many other things. C'est un grand plaisir d'être ici à Hamilton pour rencontrer la mairesse Andrea Horvath, des opportunités de travailler ensemble sur le logement, sur les défis des gens qui vivent en situation d'itinérance, sur les changements climatiques, sur la croissance économique pour tous. Beaucoup de travail à faire, mais c'est un grand plaisir de pouvoir le faire avec Andrea. Thank you very much, Prime Minister. It's my honor to have you here in Hamilton again, and I say that with pleasure. I know you spent some time in our city. I saw you on Locke Street, which is not too far from where I live. But I agree with you. We do have a lot of positive things that we can do together, and I'm very grateful for the investments you've already made in Hamilton. On all files, whether it's LRT, whether it's housing. We'll talk more about that, obviously, in a few minutes' time. But it does take all of us. It takes all of us to build strong communities, resilient communities, and communities that are responsive to the needs of people. And I think that's something we share in terms of values. So I'm looking forward to the future and really proud to have you in your cabinet here in our city. So thank you so much for choosing us. It's absolutely our pleasure. Thank you very much. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। I have a very high regard for the authors, but I can't comment on whether it's accurate or not. I didn't redo their analysis. I think it's useful when we're looking at any forecast, whether it's a fiscal forecast or whether it is an economic forecast, to think about what could go right, but what actually could go wrong. And that's what that paper does. And for that reason, I think it's useful. You know, what people have on their minds is where are interest rates going to level out, and if they do come down or when they come down, how fast and by how much. And so, as I said in French, there are risks on the downside to the economic outlook. Evidently, we haven't seen all the effects of interest rates so far because it takes time for them to act. And you know, many forecasters say it's really going to be in the first 3 quarters of this year that we see the effects on GDP growth and on employment. On the other hand, and that's going to bring inflation down even more. On the other hand, we see China opening, we see still some tightening in labor markets here in Canada, in the US, and in other countries. And so that could mean that inflation stays a bit higher, or sticky, at a level that's lower than it is today, but still higher than the 2% inflation targets that many of us have. And that because of that, interest rates will either have to rise more or stay higher for longer. I don't know. I don't do monetary policy anymore. I don't know but we'll see tomorrow what the Bank of Canada has to say. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਸ ਉੱਤੇ 7 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 1084 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੀੜੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ
35.6% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲਸ 28.3% ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ NDP 20.7% ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ NDP ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਰਿਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਕ ਨੈਨੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਬਰਲਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲਸ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, 2023 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਰਿਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਟਰੀਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਬਰਲਸ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV।